in this question, the voltage across the capacitor, they have asked it, right? Okay, so you know that this is a series form of, okay, what are that? R is available, L is available, C is available. R, L, C are all in the series, are all in the series, is it right? Okay, so for this, if you want to just know about the omega naught is equal to 1 divided by root of LC. I hope you know this formula, that's right, okay. So for if all are R, LC, all are circuit may are in series means this is a formula, never forget this one, okay, this is very important, okay. So now what we have given, so L is equal to 50 mH they have given, R is equal to 10 k ohm they have given, and a capacity is equal to 5 mu f they have given, is it right? So we have to apply here omega naught is equal to 1 divided by root of, what is that, L into C, is it right? 50 m into 5 mu, and if you do so, if you do calculate means you will get the 2k radian per second. I'm just writing the answer directly, okay, don't forget 2k means 2000, okay. Okay, so you know that always at resonance, okay, resonance very important. At the resonance, what does that means? Mainly the resistance, okay, at the resonance, the impedance will be purely resistive. Impedance means, is that right? Is that equal to R plus omega is purely resistive. So you cannot write Z, you can write only R, okay. So R, so we should not write the Z, we have to write the R, okay, don't forget, okay. So what we have, first you have to find the I is equal to V by R as per Ohm's law, you know, is it right? What is the voltage? Voltage, you know that that is given in the good form, 60 cos. I told you already in the previous question, right? 60 cos omega t, there is nothing in the argument, right? So it's an angle 90 degree, okay. So don't forget, sorry, 60 cos 0, okay. Because if omega t plus theta, here plus theta, theta is 0, is it right? Omega t plus theta, theta, so that's why you are giving it, okay. And then divided by R you have given, they have given the things 10k, is it right? So that is equal to, can just make a thing, and then afterwards you can write 60 angle 0 MA, because K means what, 10 power 3. If it is goes to the numerator, 10 power minus 3 ampere, is it right? It's equal to 6 angle 0 degree M small m milliamps, okay. So this is what I, don't forget this I value, okay. And now we have to find the VC. C for what? Voltage across a capacitor. We want the capacitor voltage, is it right? So that's why I written VC. V is equal to I into, what's the capacitor formula? You know, is it right? Capacitor means 1 by j omega C. So 1 by j omega naught C. Okay. So with this equal to, how can I write means? So 1 divided by, sorry, not 1, I divided by omega naught, and C you are converting to angle. Listen me, 1 divided by j, is it right? So 1 divided by j. So j's argument is 1, is it right? And listen me, there is no a plus ib, this a is 0, j's argument is 1. So tan inverse of 1 a b by a, is it right? 1 divided by 0 means what is that? So tan inverse of 1 b means what? You know that tan inverse of thing means it is about 90. Because y until means sin 90 by cos 90 is equal to tan 90. What is sin 90? 1. Cos 90 is 0, is it right? So 1 by 0 is infinity, is it right? So tan 90 is going to be infinity. Okay. So what is infinity? You can write 1 by 0. Tan 90 is equal to 1 by 0. So 90 is equal to tan inverse of 1 divided by 0. So that is the one here. Okay. Do you understand? So I have to write the angle 90 degree. Never forget. Okay. Afterwards, I am just going right here. I, what is that? 6 angle 0 degree MA, and divided by what is omega naught? Omega naught 2k radian, is it right? So omega naught what you have equal to 2k into, simply right. And then C, what is C? C is 5 mu f, is it right? Hey, I'm sorry here, this is L, I just forgotten voltage across C means here. Okay, a simple mistake. Okay, so 5 mu simply right, and afterwards into 90 degree. Okay, that's a very simple. So if you do the calculation, you will be getting 6 divided by 10. Okay, so because of this k, if it is goes to the top means it will be different, because listen here, this is 10 power 3, it is 10 power minus 6. Is that right? So if you do some means 10 power minus 3. So this k will get cancelled. Otherwise I will write simply. Okay. So 2 into 10 to the power 3 into 5 into 10 to the power minus 6. Okay. And angle 90 degree. Here 6 angle 0 degree into 10 power minus 3. Is it right? Is equal to, here I can cancel. It is a very simple way. Otherwise, no need to cancel. Okay, please don't need to cancel. For simplicity, I'll tell you.
6, let it be as it is, 0 degree into 10 to the power minus 3 divided by, what is 10 to the power 3, 10 to the power minus 6, multiplication 10 to the power minus 3, okay. So 10 to the power minus 3 into 2 into 5, 10, is it right? Okay, and then angle 90 degree, that's all. 10 to the power minus 3 into minus 3 cancel. Okay, angle 90 degree, if it goes to top means it will be minus 90 degree. Never forget, what is 6 divided by 10? 0.6, okay. So 0.6 angle 90 degree voltage, that is the V, okay. Never do forget, so you have to write the answer of 0.6 minus 90 voltage. தமிழ்ல சொல்ற கேட்டுக்கோங்க. சீரிஸா இருக்குது பாத்தீங்களா அந்த இதுல, அல்ல ரெசிஸ்டர் இருக்குது, இண்டக்டர் இருக்குது, கெபாசிட்டர் இருக்குது. அப்படி சீரிஸா இருக்கும்போது அது ஒமேகா நாட்டோட வேல்யூனா 1/√, இருக்கு மறந்துடாது. ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எழுதிக்கணும். எழுதினப்ப ஒமேகா நாட்டோட கண்டுபிடிச்ச வேண்டியதான். 2k ரேடியன்ஸ் per செகண்ட் உங்களுக்கு கால்குலேஷன் வந்துடும். இப்போ I கண்டுபிடிக்கணும். I is equal to V by R. அந்த V ல வந்து என்ன இருக்கு, 60 cos omega இருக்குதா, பிளஸ்ல வந்து தீட்டா எதுவும் இல்ல, அப்ப தீட்டா 0 தானே, அதனால 0 போட்டிருக்காங்க. 60 angle 0 சிம்பிளா போட்டாங்க, ஓகேவா. டிவைடட் பை 10k வந்து ரெசிஸ்டர் கொடுத்திருக்காங்க, சரியா. ஈக்குவல் டு இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது 60 by 10 6 angle 0 degree into 10 power minus 3. ஏன் 10 power minus 3 னா இந்த k இருக்குதுல, k வந்து 10 power 3, இது மேல 10 power minus 3 ஆயிடும், சரியா. அப்படிதான் வோல்டேஜ் இருக்குது, சரியா. கரண்ட் வந்துருக்கு, கரண்ட் இங்க எழுதிட்டோம். அடுத்து வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம். வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெபாசிட்டர், கெபாசிட்டி இங்க இருக்குதா, இதுக்கு அக்ராஸ் ஆகிற கெபாசிட்டி வந்து என்ன, வோல்டேஜ் வந்து V is equal to I by R, IR, அப்படிதானே. I into, அப்ப இங்க R எப்படி இருக்காங்க, 1 divided by J omega naught C எழுதிருக்காங்களா. இப்போ இத மறுபடியும் என்ன பண்ணா, I divided by, இப்போ J omega naught C அப்படி எழுதிக்கோங்க. J எப்படி போடுறாங்கன்னா, இப்போ A plus IB, இப்போ நான் சொல்றாங்க I plus J ன்னு போடும்போது இதுல I இருக்கா, I ரியல் பார்ட் இல்ல, அப்படிதானே, இமேஜினரி பார்ட் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆங்கிள் கண்டுபிடி, இப்போ வந்து நார்மலா ரூட் ஆஃப் 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் அது பிரச்சனை இல்லை, அது முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ அந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, tan inverse of 1 divided by 0. இந்த 1ங்கிறது இமேஜினரிக்குள்ள ஆர்குமெண்ட், 0ங்கிறது எதுவுமே இல்லை. அப்போ இது வந்து 90 டிகிரின்னு சொல்றேன். எப்படின்னா 1/0 எப்படி சொல்லுவேன்னா, ஏன்னா tan வந்து sin by cos உங்களுக்கு தெரியும், sin 90 by cos 90 1/0 சும்மா சொல்லிக்கலாம், அப்படிதானே. ஈக்குவல் டு tan 90, tan 90 ஆனா sin 90 by cos 90, அப்போ 1/0 இன்ஃபினிட்டி தானே. அப்போ tan 90 is equal to 1/0 னா, அப்போ 90 டிகிரி என்னது, tan inverse of 1/0, அந்த 1/0 பதிலாக இங்க இருக்குது, அது பதிலாக இங்க எழுதியிருக்கேன். ஸோ அதை நீங்க என்ன பண்ண, இந்த 90 எழுதினா போதும். எழுதிட்டு ஐயோட வேல்யூ என்னது, 6 angle 0, அது எழுதிக்கோங்க, டிவைட் பை ஒமேகா 2k into 5 into 90. சிம்பிளா அந்த நான் சொன்ன மாதிரி கால்குலேட் பண்ணா போதும். ஆங்கிள் போட்டு மேல 10 power minus 3, கீழே வந்து இந்த k இந்த 2 into 5 மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டாம். k னா 10 power 3, mu னா 10 power minus 6, இது ரெண்டு பேரும் 10 power minus 3 வரும். அந்த 10 power minus 3 கீழே மேலுக்கு கேன்சல் பண்ணா போதும். 6 angle 0 by 10 angle 90, 90 மேல minus 90 ஆகும். 6 by 10 வந்து 0.6, அவ்வளவுதான், ஓகேவா. இதை நீங்க டிக் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா. தேங்க்யூ.